let me start 2 or 3 problems. So question number 16. So what is question number 16? So question number 16 says that the velocity v of a particle moving in the xy plane is given by v with v in meters per second and t equals to 0. What is the acceleration when t is equals to 3 seconds? And then okay, first one, when what is the acceleration when t equals to 3 seconds? So v is given by 60 minus 4t square 8 j. Let me find the okay, so v is given by 60 minus 40 square I hat plus 8 j hat. A equals to dv by dt. So a will be what? So there is no t in this term, so we will derive just we will take derivative of this term, and we have here 6 minus 8t. Now a at t equals to 3 equals to 6 minus 8 into 3, 6 minus 24 minus 18 meter per second square. So when acceleration will be 0, so acceleration will be 0 equals to, at this point, let me find it, minus 8t equals to minus 6, and finally t equals to 3 by 4 second. This is the answer for B, this is the answer for A. And then finally we have what? We have when if does the speed equal 10 meter per second. So when the speed equals to 10 meter per second, so we have modulus of v will be 36 t square minus 64 t to the power 4 sorry 60 minus 40 square whole square, 60 minus 40 square whole square right over. So আমাকে কিন্তু look carefully, the question says about speed. So v speed will be given by the root over square of the components of the velocity. So 60 minus 40 square whole square plus 8 square. So we have 36t square minus 2 into 6 into 4, 48 2 into 6 12, 12 into 4 48, t square 48 cube plus 16 t to the power 4 plus 64. Okay, so v square will be 36 t square 48 t cube plus 16 t to the power 4 plus 64. And our question says when the speed equals to 10 meter per second, right? So when the speed will be 10 meter per second, v square will be 100, 36 t square minus 48 t cube, 16 t to the power 4 plus 64. So then what we have finally 16 t to the power 4 minus 48 t cube plus 36 t square and minus
36 equals to 0. So you just need to solve the equation for finding t. Yes, sir. So this is actually an easy one. Let me look for a difficult one. What can be that? স্যার হইতেছে অ্যাসাইনমেন্টের 2 এর 1 So, আসলে স্যার আসলে স্যার এটা একটু মানে আমি স্টিল কনফিউজ এখানে ট্রাজেক্টরি ইকুয়েশন শুধু ইকুয়েশন নাকি এর ভিতরে কি কি ইনপুট okay, দিব let me give you some hint for 2a. So the equation will be something like you have to find the expression for y in terms of x only. Okay. সূত্রটা জানি স্যার আমরা মেইন সূত্র জানি কিন্তু আমরা কি উদ্দীপকেরটা ইনপুট দিব So now let me tell you one more thing. মানে y-টা হবে হচ্ছে x এর ফাংশন, ওখানে কনস্ট্যান্ট থাকবে কিংবা হচ্ছে তোমার মানে হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট থাকবে, কিন্তু তোমার ওভারঅল যে ফাংশনটা থাকবে সেইটা হবে x এর ফাংশন। এখন তোমার হোয়াট ইজ ইয়োর কোয়েশ্চেন দ্যাট ফর্মুলা ইজ নোন। আচ্ছা, ট্রাজেক্টরি ইকুয়েশনের এখানের ফর্মুলাটা আমরা কিভাবে জানি? স্যার আমি স্যার ডিরাইভ করছি এবং কি ডাইরেক্ট ফর্মুলা জানি স্যার এটা ডাইরেক্ট ফর্মুলা x ইনটু tan x মাইনাস gx স্কয়ার বাই x ইউ স্কয়ার cos থিটা স্কয়ার এটা তো স্যার y এর ডাইরেক্ট মেইন সূত্র যেখানে x হইতেছে ভেরিয়েবল এটা তো জানি কিন্তু এটা Wait ডিরাইভ a করতে second. পারবো Wait a second. Which equation is this? Complicated y equals to tan. স্যার আমরা যেটা জানি যে u cos থিটা t মাইনাস হাফ g t স্কয়ার যেটা না স্যার Okay, u cos theta t minus half gt square. Yes, that is for plus. হ্যাঁ প্লাসে স্যার তো y এখানে ইকুয়াল টু ভি ওয়াই নট টি প্লাস মাইনাস হাফ জি টি স্কোয়ার এটা আর ভি ইকুয়াল টু ভি এক্স নট টি এই দুটা মিক্স করলে ওই সূত্রটা আছে। হ্যাঁ স্যার টি এটা চলে যায় আর ওখানে এক্স এর হ্যাঁ থাকে ওই দুটা ওই দিয়ে main এই সূত্র। সূত্র আসে। Okay, কিন্তু so মেইনটা সমস্যা এটা না স্যার সমস্যা তো এই সূত্রটা জানি এবং কি মুখস্থ হয়ে গেছিল অ্যাডমিশনের টাইম কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে বলছে যে এটা উদ্দীপকেরটা এখন উদ্দীপকের তো যেটা দেওয়া সেটা তো একটা মানে একটা ইকুয়েশন দেওয়া মানে এটা এখানে ভ্যারিয়েবল হচ্ছে টি আর আমাদের ইকুয়েশনে ভ্যারিয়েবল এক্স যেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট না কারণ সেটা আবার ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে টি এর উপরে সো এটা খুবই কনফিউজিং যদি বলা হয় উদ্দীপকের পয়েন্টের জন্য হচ্ছে এই ট্রাজেক্টরি ইকুয়েশনটা আমি যদি বলি ইন জেনারেল যে কোনো একটা র্যান্ডম একটা পয়েন্টের জন্য প্রাসের ক্ষেত্রে যেখানে এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ বরাবর কম্পোনেন্ট আছে সেই ক্ষেত্রে ট্রাজেক্টরি ইকুয়েশনটা যে আমরা যেভাবে ডিরাইভ করছি ওই যে খালিদ বললো আর আমি যেভাবে বললাম এভাবে করে করা যায় okay, উদ্দীপকের পয়েন্টটা করা যায় না let me explain things simply. Number one, r is dependent on x and y. Number one. স্যার আর ইজ এক্স No, Sir. r is not x. R is not x. I think R is sorry yes R is dependent on X and Y yeah R is in general form for 3D. This is the equation. It's a 2D problem, Yes. I think. So here R is this. yes sir So number one, R is here x plus yj, and you have to find the equation where you have y on the left hand side and in the right hand side either you have function of x or constant or a combination of these, nothing else. Okay, x is a function of t here, y is a function of t. So I think I have told the answer of the question actually. Okay. Yes, sir. Sir, I have one question. Like, Yes. here you have to find like for trajectory, you have to find like initial velocity, right? So, are we gonna like think like when it's a basically R is a position vector, right? Yes. So when we are thinking about initial velocity, we have to consider like t equals to 0. So do we have to input 0 in the equation of R to get the like do we have to derivate R v in respect of R and then give input of t in that v so that we can get initial velocity? Like I have that question. Okay, so
what just Walid asked, but first of all, I want to know why we need initial velocity here. Okay, I think yes, in one procedure you may need initial velocity, and if you think your procedure is correct, you can take derivative of r, find the formula for velocity, put t equals to 0, and you can consider that as initial velocity. I think that won't be wrong. But the final thing is that in the left hand side you have to make sure you have y, and in the right hand side you have to make sure there are x or function of x only. Okay. So, Yes, sir. Okay, sir. okay, so let me do problem number 27 of reading material. And we will do a tough problem actually after that. So that will be a funny one. So let me do first problem number 27. What does actually problem 27 says? A certain airplane has a speed of 290 km/h and is diving at an angle of theta equals to 30 degree below the horizontal. When the pilot releases a rudder decoy, the horizontal distance between the release point and the point where the strikes the ground is d equals to 700 meter. How long is the decoy in the air, and how high was the release point? So this was the question. (27). So this is the release point, and it is released with some angle. This is the initial velocity, which makes an angle theta equals to 30 degree with the horizontal. And where the decoy strikes is where the decoy strikes, and the is d equals to 700 meter. That is, so this is the trajectory of the and this is d equals to 700. So d equals to 700. We need to find these height, number 1. Number 2, and how long is decoy in the air. That is the time of flight. How much time it takes to reach this point. Theta equals to 30 degree, and we have what? Another data, 290 km/h. Please do someone this calculation. 290 km/h equals to, convert this into meter per second. So this is the origin. So let's say this is the x naught y naught, and what was our general equation of the pras? So the conversion, the result is 80.5 meter per second. 80.5 meter per second. So our result, general equation of pras was y equals to y naught x minus x naught tan theta minus half g. So x minus x naught by
v naught cos theta. Sorry, this is the equation for trajectory, but we have to check whether we need it or not. Okay, so first of all we need this height, and how can we need? We can use this formula, y equals to y naught plus vy naught t plus half ay t square. But before that we need t. How can we calculate t? So we can calculate t using this, x equals to vx naught t, which is equals to v naught cos theta t, and x equals to what? d. মানে এই যে তোমার along the horizontal the distance is traveled by the decoy is basically the x here. So d equals to v naught cos theta times t, and you will have d by v naught cos theta. So this is the equation for time, and plug it here. Remember that here theta is negative, so cos theta will be cos minus theta, and cos minus 30 and cos 30 has the same value. But for this equation, y equals to y naught plus v naught sine theta t minus half gt square. Sine minus 30 is not equals to sine 30, it will be minus sine 30, so the whole term will be give a negative number. So calculate this and check the answer. Okay, so these are the things for you. I think the answer is this will be 10 second, and this will be 897 meter. Okay, we can actually check these also. Let me do this. 700 meter divided by 80.5 meter per second into cos 30. Cos 30 is basically root 3 by 2. তো একজন ক্যালকুলেট করো তো এটা t এর ভ্যালুটা। So 10.05. Okay, good. 10.05. So thank you. Now the next one is vy naught t plus half ayt square. Look, we have assumed that the downward direction is the negative direction and the upward direction is the positive direction. So y naught will be so we actually need a at this point. Wait a second. What we want to calculate, we have calculated the time needed to reach this point. At this point y equals to 0, so y equals to 0, y naught equals to we need to calculate the y naught. This is basically y naught, is length, and then we need to calculate vy naught t. So vy naught t will be v naught sine theta t and minus half gt square. Now take y naught take these two terms in the left hand side, half gt square minus v naught sine theta t, and we have what?
half into 9.8 into 10.05, right? 10.05 square minus 80.5 into sine of minus 30 into 10.05. Calculate this. $899.4. Yes, sir. 899.42. 899.42. 42. Okay, fine. I think the book says that the answer is 897. Fine. So this is one of the problems. Now we will do a complicated one. Wait, the question. Okay, so the question is that, let me write this. A projectile is launched in air from point O with an initial velocity with an initial velocity of magnitude v naught equals to 600 feet per second. Velocity 600 feet per second, directed in the direction as shown in figure. I will draw the figure with shown in figure. Neglect the air friction and consider that magnitude of, neglect the air friction assume g equals to 32 feet per second square. Fine. So let me draw the figure. So the figure is, this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. The projectile is directed
upward direction which is basically makes an angle. Look, this is the direction of velocity. So in the xy plane, the projection of the velocity is given by this vector. This angle is 60 degree, and the angle between the projection and y-axis, angle between the projection the y-axis is 20 degree. This is 20 degree. Okay, so let me explain things in simple words. So far we have seen that a brass is thrown in the upward direction. The upward direction was given by y-axis, and the horizontal axis was x-axis. Now the thing is that the upward direction will be given by z-axis, and what will be the horizontal axis? The horizontal axis will be a vector in the xy plane. Now let's say we have a xy plane here, and we are actually, let's say this is the xy plane. So this is, from this point the brass is thrown. So the brass is moving, will move like this. This is the 3D brass problem. Okay, so have you understood what actually the situation says? I have not written yet what we need to find, but have you understood what situation I have described? Sir, can you describe it again? Please describe it again, please. Okay, so let me explain it in Bangla first and then again in English. তো এতদিন আমরা দেখে আসছি যে একটা প্রাসের ক্ষেত্রে তোমার একটা অরিজিন থেকে থ্রো করি আমরা, এবং তোমার অরিজিনের এখানে ধরো এই পয়েন্ট থেকে যখন থ্রো করি, এদিকে থাকে ওয়াই অ্যাক্সিস, এদিকে থাকে হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস। ঠিক আছে, এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে, আমার এরকম একটা ভেক্টর আছে, এটা আসলে হচ্ছে তোমার এক্স ওয়াই প্লেনে একটা ভেক্টর, এর পয়েন্ট থেকে থ্রো করব, এখানে হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস, এখান থেকে প্লাসটা থ্রো করা হবে। প্লাসটার মোশন তুমি যদি কেবল এই দুইটা ভেক্টর চিন্তা করো, তুমি তো এটাকে এক্স আর এটাকে ওয়াই চিন্তা করতে পারো, কোনো সমস্যা নাই। তো মানে সরি, তুমি যদি এটাকে এক্স আর ওয়াই চিন্তা করো, তাহলে কিন্তু তোমার ওই প্লাসের মোশনের ইকুয়েশনগুলিতে খালি এক্স আর ওয়াই এর জায়গায় এই জেড আর রো বসায় দিলেই হবে, তাহলে তোমার কাজ হয়ে যাবে। বাট আগে আমরা দেখে আসছি এক্স আর ওয়াই অ্যাক্সিস, এখন হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস, আর হরিজন্টাল অ্যাক্সিসটা হচ্ছে এক্স ওয়াই প্লেনে আর একটা ভেক্টর। ওকে, সো নাও the horizontal axis is along a vector in the xy plane, and the vertical axis is along z axis. The brass is thrown from the origin with an angle 60 degree with the horizontal axis which is lying on xy plane, and this horizontal axis makes an angle of 20 degree as shown in the figure with y axis. Okay, clear the situation? Hello, now is it clear? Yes, sir. Okay, I hope for everyone it is also clear. Now I'm telling you what we will calculate. So we will calculate, number one, the time of flight for the projectile. Okay, no, for first calculate the velocity of projectile at time t.
and t equals to 20 seconds. So number 1, calculate Vx, Vy and Vz at t equals to 20 seconds. Let's say when it was thrown, it was t equals to 0 seconds. So now how can we do it? We know Vx equals to what it will be, Vx naught plus axt, Vy equals to Vy naught plus ayt, and Vz equals to Vy naught plus AZT. Now, here the acceleration due to gravity acts along negative z axis, that is minus k hat. So these ax and ay 0, so Vx will be Vx naught and Vy will be Vy naught, and Vz will be Vz naught minus gt. So Vz naught minus gt. Now we need to calculate Vx naught, Vy naught and Vz naught. How can we calculate? We have given V equals to 600 feet per second, I think. Yes, it is. And theta equals to 60 degree with z axis. With the projection. Look, I think all of you remember from your vectors lecture that the projection of a 3D vector on the xy plane and the z axis are perpendicular to each other. একটা 3D ভেক্টরের xy প্লেনে যেই প্রজেকশন, সেই ভেক্টরটা আর z axis তাদের ইন বিটুইন অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90 ডিগ্রি। এখন if the cosine component of this v naught vector along this projection, that is, let's say this is rho, along this rho vector is given by v naught cos 60, along z it will be v naught sin 60, since they are perpendicular. So now look, দেখো, so এটা হচ্ছে আমার v naught vector. So this is the v naught vector, and along rho this is v naught cos 60. Fine, but আমাদেরকে তো we have been asked to find the x and y component. How can we calculate that? Now look, the angle between the rho and the x, what is the angle between the rho and the x? The angle is 90 degree plus 20 degree, 110 degree. So for x, Vx naught equals to v naught cos 60 degree and cos 110 degree, and Vy naught equals to v naught cos 60 degree and sin 110 degree, and Vz naught equals to v naught sin 60 degree. Now use these values in this equation, and in this equation, and then the calculation is done, and put t equals to 20 seconds. Is there any question about this? No, sir. Okay, so that is why I have been said from the first, resolving vectors into component, these thing you need to learn. You need to, এই কনসেপ্টে যাতে কারো কোনো কনফিউশন না থাকে, রিজলভিং ভেক্টরস ইনটু কম্পোনেন্ট, বারবার তাহলে ফিজিক্স কোর্সে প্রবলেম হবে। তো যদি এইটা ক্লিয়ার থাকে তাহলে দেখবে যে অনেক প্রবলেম সলভিং, অনেক এক্সাম, সমস্ত কিছু ইজি হয়ে যাচ্ছে। ফাইন, সো দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ calculate the position of the particle, calculate the x, y and z component of the components
of the position vector of the particle at t equals to 20 seconds. So how can we do that? We will again use this r equals to r naught v naught t half at square. Now we will resolve vectors into component. X equals to x naught vx naught t half axt square, y equals to y naught vy naught t half ayt square, and z equals to z naught vz naught t half azt square. Okay, so we have been given one thing, that this origin is the 0 0 0 point. So x naught y naught z naught is equals to 0. Ax and ay, these are also 0. So we can write x naught x equals to vx naught t, y equals to vy naught t, z equals to vz naught t minus half dt square. We already have calculated this term, and this term. We can now do it easily. This calculation, just plug in the value of t, g, and vx naught, vy naught, and vz naught. Okay, now question number C. Calculate the time of flight of the projectile. So how can we calculate that? Look, the generic property of the pras will be the same. So what is the generic property? That if a pras is thrown from here, so its trajectory will be like this. Okay. At the maximum point, the y component of the velocity will be 0. So sorry, z component, since here the vertical component is z, so the z component at maximum height, the z component is 0. So vz equals to vz naught minus, this is the time to reach the maximum height. So vz equals to 0. Here we get vz naught by g, and the time of flight will be 2v naught, sorry, 2vz naught by t. So 2v naught sine theta naught divided by g. Now what we will calculate next? We will calculate the horizontal range. Calculate, sorry, let me check the question. Is okay, calculate the distance sorry, question need to calculate the distance traveled by the projectile just before it reaches the ground. Okay, that means actually the range. So far we have seen that the horizontal range is along x-axis, but in this case the horizontal range will be along this row. এত আমরা যে আগের কেসগুলি দেখে আসছি তাতে কিন্তু আমরা এখান থেকে থ্রো করতাম, এই বরাবর তার হরাইজন্টাল ডিসটেন্সটা থাকতো। এটাকে আমরা আসলে হরাইজন্টাল ডিসটেন্স বলাটা ভুল হবে যখন আমরা এটাকে ওই অ্যালং রো বলবো।
তো এখন আমরা রেঞ্জটা অ্যালং রো হবে, বিকজ এখান থেকে তোমার হচ্ছে তুমি প্রজেক্টাইলটা থ্রো করছো, এখানে এটা গ্রাউন্ডটা রিচ করে। তো সে আসলে অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান সে ইট হরাইজন্টাল। তো সে আসলে হরাইজন্টাল ডিস্টেন্সটা ট্রাভেল করতেছে অ্যালং রো। So now we need to calculate it. So how can we calculate? There is a question, I think. Yes, ইফাত বলো। স্যার দুইটা তো স্যার একই রকম মানে লাগছে, মানে কোনটা? মানে স্যার দুইটাই তো স্যার হরাইজন্টাল ভাবে হলো না, দুইটা প্রজেক্টাইলে স্যার। মানে দুইটা প্রজেক্টাইলে একই রকম লাগছে কারণ আমি এখানে 3D ফিগারটা 2D প্লেনে আঁকছি। তো এটা যদি আমি হচ্ছে ঠিক মতন আঁকি তাহলে আসলে এটা হবে এরকম, মানে 3D ফিগারটা আঁকাটাতে কঠিন, এটাকে ইজি করার জন্য এভাবে আঁকছিলাম। This is the y axis, this is the x axis, this is the row. From here the brass is been thrown, so the horizontal distance is traveled along these axes. So look, this is x, this is y, this is, but here this is x, this is y. ও আচ্ছা, Okay, so if we draw রোটা হচ্ছে এটার ইয়াটা হবে। here, if we draw in this case, actually এখানে আবার x y ডিফারেন্ট জিনিস, so এখানে রোটা ড্র না করি। সো একটা জিনিস খেয়াল করো, আসলে আমাদের এক্স ওয়াই জেড, আমরা আসলে কোন এক্সিসকে এক্স ওয়াই জেড ধরে নিচ্ছি এবং নিয়ে কাজ করতেছি, এইটাই কিন্তু আসলে ম্যাটার করে। হ্যাঁ, তুমি যদি ভার্টিক্যাল এক্সিসকে ওয়াই এক্সিস বলো, দেন ইউ ডু ইউর ক্যালকুলেশনস কনসিস্টেন্টলি, দেন নো প্রবলেম, তোমার ক্যালকুলেশন ঠিক থাকলেই হয়েছে। তুমি ভার্টিক্যাল এক্সিসকে জেড এক্সিস বলো, দেন তুমি তোমার মতন করে ক্যালকুলেশন করো, কোনো অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, যেটা আমি তোমাদের ভেক্টর ক্লাসে বলছি যে দুইটা এক্সিসকে তুমি ঠিক মতো মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি চুজ করো, আরেকটা এক্সিস হচ্ছে তোমার ওই রুল অনুযায়ী চুজ করলেই হলো, দেন তুমি তোমার মতন করে কাজ করো। এবং তোমাদের ম্যাক্সিমাম কেসে আসলে হচ্ছে 2D প্রবলেম থাকবে, তো তোমরা ওই প্রবলেমগুলিতে ওয়াই জেড অর জেড এক্স এক্স ওয়াই এরকম ডিফারেন্ট রকম এক্সিস চুজ করতে পারো, করে তোমরা ম্যাথমেটিক্যাল কনসিস্টেন্সি করে ক্যালকুলেশনগুলি মানে কনসিস্টেন্টলি ক্যালকুলেশন করে গেলা, তাতে তোমাদের কোনো ভুল হবে না। In this case, the horizontal range is along rho. Now, how we can calculate this? So, how we can calculate this and what will be the general equation for Pras in this case? This is an interesting one. What should be the general case? Okay, so look what we have so far. So we have so far x equals to vx naught t, y equals to vy naught t, and z equals to vz naught t minus half gt square. Now tell me, for the trajectory equation or the orbit equation of this projectile, which variables the orbit equation or the projectile trajectory equation relates for this projectile? আমরা তো দেখে আসছি আগে অরবিট ইকুয়েশন এক্স আর ওয়াই কে রিলেট করে, এখানে অরবিট ইকুয়েশনটা কোন কোন ভ্যারিয়েবলকে রিলেট করবে? হ্যালো হ্যালো Sir, can you repeat the question again? We didn't catch up. ওকে, সো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে আমরা এতদিন দেখে আসছি যে orbit equation for a projectile is an relation between y and x coordinate. Now it's the 3D projectile. For this, the orbit equation is an equation between which variables? Is a relation between which? Sir, এখানে কি x y z তিনটার জন্যই হবে? Right, x, y and z. 3. স্যার এখানে কি z কে অ্যাক্সিস মানে z অ্যাক্সিস কে সেন্টার ধরে কি ওকে, জাস্ট z টাকে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে রাখবো। ওকে, so we have z vz naught t minus half gt square. Now there is a question, how can we replace t here in this equation? Is there any way?
So you can actually derive two equations. What? Sir, x by vx naught and y by vy naught. Okay, so you can do vz naught x by vx naught minus half g x by vx naught, and you can have vz naught y by vy naught minus half y by vy naught. তো এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, আমরা এটা করতে পারি। সো ক্যান উই কম্বাইন these two equations into one? It's for you. Okay, now what we were calculating, calculate the distance traveled by the projectile just before it reaches the ground. So look, this row is in the xy plane. Okay, তো তার মানে হচ্ছে তোমার যে এই xy প্লেন আছে, এখানে তোমার রো ভেক্টরটা আছে, এবং তুমি কিন্তু এই পজিশন যে ভেক্টরটা আছে অ্যাট টাইম টিতে, তো তো অ্যাট টাইম টিতে তুমি এই কি বলে, তুমি তার এই এক্স আর ওয়াই কম্পোনেন্টও বের করছো। তো আমরা যদি এরকম করি যে এই প্রজেক্টাইলটা যখন গ্রাউন্ড, when the projectile will reach the ground we can calculate the time, and if we find x and y component then we do x square plus y square and root, we will get the row which will give the distance traveled by the projectile just before it reaches the ground. Okay, so how can we do that? We need to find the calculate the time. We already calculated it, that so the total time for reaching what, so v naught sine theta, 2 v naught sine theta by g. Wait a second, so this is 2 v naught sine theta by g, and we have y equals to vy naught 2 vy naught sine theta by g. আচ্ছা, এই যে এই x আর y, এটা হচ্ছে ওই যে প্রজেক্টাইলটা যখন গ্রাউন্ড রিচ করবে ওই মুহূর্তে তার যে পজিশন ভেক্টর তার x আর y কম্পোনেন্ট। ওকে, তো নাও আমাদের এখানে যে আরেকটা অ্যাঙ্গেল আছে, এটা কোনটা, এটা হচ্ছে এই যে 110 ডিগ্রি, এটাকে আমরা ধরবো ফাই। তো এটাকে যদি আমরা ফাই ধরি, তো আমরা তো পাইছি হচ্ছে ভি কজ আর ভি সাইন, সো ভি এক্স নট ইকুয়ালস টু হোয়াট, তো এ ভি এক্স নট ইকুয়ালস টু হচ্ছে ভি কস থেটা ভি কস ফাই 2 v naught sin theta by g, and y equals to v cos theta sin phi and 2 v naught sin theta by g. Okay, fine. Now if you do square, তাহলে কি হবে, x square plus y square, এটার রুটই হচ্ছে হলো r, so we will get r equals to what, we can write 2 v naught sin theta g times v naught cos theta cos square theta plus, sorry, cos square phi plus sin square phi তার root. এগুলিকে যদি তুমি, if you keep this in this inside the equation and
let's say we have 2 v naught square sine square theta v naught square cos square theta divided by g inside the root, then again if you are doing root you are having this 2 v naught sine theta by g times v naught cos theta. So we can actually keep them outside of this root. So we have 2 v naught square sine theta cos theta divided by g, and this equals to 1, and we have finally v naught square sine 2 theta by g. The exact equation we get for pras that we have seen so far, but the angle is now between v naught and the projection of v naught onto the xy plane, not with the x-axis. So these are the question, and you can find one more thing: calculate the maximum height. For this projectile. So now, is there any question? স্যার যদি একটু ডি নাম্বারটাতে যেতেন উপরে। Okay, fine. আর একটু উপরে স্যার। Mhm. স্যার এই যে জেড ইকুয়ালস টু আমরা যখন ভি জেড নট লিখলাম তো হাফ জি টি স্কোয়ার ছিল না, তাহলে ওটা ফুল স্কোয়ার হয়ে যাবে না? Thank you. জি স্যার, ওটাই বলতাম আর কি। Okay, any more question? নো স্যার, মানে মেইন সমস্যাটা স্যার যে এত বড় এত লেন্দি স্যার, এটা কোশ্চেনে থাকলে তো অনেক টাইম খরচ হবে এক্সাম হলে, এটাই। কারণ 3D মোশনের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি জেড, এটা যদি আমরা মাইন্ডে চিন্তা করি, এটা একটা সার্কুলার মোশন না, একটা বলা যায় যে জেড অ্যাক্সিস আমার ক্ষেত্রে আমরা যেমন এটা একটা 2D তে একটা একটা উপবৃত্তর মতো পথ হয়, 3D তে তো একটা সার্কুলার মোশন, মানে একটা স্পিন বলের মতো। Actually, pras is a 2D motion. প্রাস তো ঠিক আছে, কিন্তু যে ম্যাথটা স্যার এই যে আবার 3D মোশনে ওখানে চিন্তা করা হলো তো। Because pras is a 2D motion, let's say we will use just 2 coordinates. So what are the coordinates? Rho and z. You can use rho and z and you can describe all these things. But পরীক্ষায় তো এত ইজি জিনিস দিলে একটু সমস্যা, তাই না? এই জন্য হচ্ছে রো এন্ড জেড না দিয়ে এক্স ওয়াই এন্ড জেড দেওয়া হয়, যাতে তোমাদের একটু কাজ টাজ করতে হয়। ওকে, আই ওয়াজ জোকিং, পরীক্ষায় ইজি জিনিসে দেওয়া হয়। তো আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা না, এমনি ঠিক ওই যে কঠিন প্রশিক্ষণ, সহজ যুদ্ধ এরকম টাইপের। হ্যাঁ, so the reason for showing this problem that if you need to learn component resolving well and you need to learn how can you manipulate these components. ওকে, মানে ধরো আমরা আমরা কিন্তু আসলে পুরো প্রবলেমটাই দেখো, আমাদের ওই যে টাইম অফ ফ্লাইট বলো, তারপরে হচ্ছে তোমার হরাইজন্টাল রেঞ্জ বলো, সমস্ত কিছুই কিন্তু আসলে সেম আছে এই দুইটা ইকুয়েশন অন্তত, কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই যে সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে হোয়াট চেঞ্জেস কামস ইনটু দ্য অ্যান্সার, উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। Okay, so the last one for today, which is the number 32 of the reading material. This is an easy one. You throw a ball toward a wall at a speed 25 meter per second at an angle theta equals to 40 degree above the horizontal. Fine. The wall is distance d equals to 22 meter from the release point of the ball. How far above the release point does the ball hit the wall? And what are the horizontal and vertical components of its velocity as it hits the wall? When it hits, has it passed the highest point on its trajectory? Okay, so what are the data we are given?
So problem number 32. So we have, sorry, here is the wall and here is the origin. So this is the point. Okay. Here trajectory of the ball, d equals to 22 meter, that is the distance here, 22 meter. The angle, throwing angle is 40 degree. So throwing angle is 40, 25 speed, and initial speed is 25 meter per second. So the first question, how far above the release point does the ball hits the wall? So that is basically what is the y component of the ball, okay, when it hits the wall. Or okay, so there can be two things. Number one, the height of the wall is given. Is it given? Okay, according to the question is basically it hits the wall. So it hits the wall. Fine. So now so when the ball hits the wall, consider this as the origin. So y equals to tan theta x minus half g x square v naught square cos square theta. Just plug in the value, theta equals to 40, v naught equals to 25, g equals to 9.8, and replace x by tan theta, x by d, so half d square v naught square cos square theta. You will get the value for y, and you can check the answer should be 12 meter or approximate to 12. Okay, now the question is, when the ball hits the wall, what are the components of its velocity? Fine. How can we calculate this? We can calculate this in two ways. So let's do it one way. We know these formulas. Vy square equals to Vy naught square plus 2ay and Vx square equals to Vx naught square plus 2ax. Now this a is 0, so finally we have Vy naught square. This will be minus 2gy and Vx square equals to Vx naught square. Okay. So you can calculate so there is a problem for using this formula. So can you tell me what is the problem? ঠিক প্রবলেম না, কনফিউশন। মানে আমরা যদি vy এর রুট করি, তো vy এর রুট করলে তো প্লাসও হতে পারে মাইনাসও হতে পারে, আমরা কোন ভ্যালুটা নিব? বিকজ ভেলোসিটি হচ্ছে তোমার একটা ভেক্টর। তুমি যদি প্লাস ভ্যালুটা নাও, হ্যাঁ, তাহলে তুমি কিভাবে বুঝবা যে এটা আসলে ওই ডিরেকশনে ওরকমই আছে? দেয়ার ইজ আ ওয়ে। কেউ কি বলতে পারো যে আমরা প্লাস ভ্যালু নিয়েও বের করতে পারি? যে এটার মানে ধরো আমরা প্লাস ভ্যালু নিলাম, ইভেন ইফ যদি এটা প্লাস নাও হয় তারপরেও আমরা বুঝতে পারবো। কিভাবে? ডাইরেকশন চেঞ্জ হবে নাকি? We can understand it in this way. If we say that when it hits the ball, before it hits the wall,
it has reached its maximum height, then Vy has to be negative. ওই যে আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখে আসছি যে ম্যাক্সিমাম হাইটের পরে Vy এর ডিরেকশন হয়ে যায় নেগেটিভ, আর Vx এর ডিরেকশন অলওয়েজ সেমই থাকে। তো Vx নিয়ে কিন্তু কোনো প্রবলেম নাই, এটা একটা ওয়ে হতে পারে। ম্যাক্সিমাম হাইটে যে পৌঁছেছে স্যার এটা কি আমরা নিশ্চিত হতে পারি? দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট, যে ম্যাক্সিমাম হাইটে পৌঁছেছে সেইটা আমরা কিভাবে শিওর হব, এটা আমাদের আসলে কোয়েশ্চেনের একটা পার্ট। তো যদি এখন আমাদের ওরকম গিভেন স্যার এইচ এর সূত্র দিয়ে যদি স্যার ওই সেম 12 মানটাই আসে তাহলে তো স্যার মনে হয় ম্যাক্সিমাম হাইটে পৌঁছেছে। ইয়েস, মানে হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা ফর ম্যাক্সিমাম হাইট? ম্যাক্সিমাম হাইটের ফর্মুলা হচ্ছে তোমার h equals to vy naught square by 2g, so v naught sin theta whole square by 2g. So if we see that these y, that is y equals to 12 meter that we have got in a, so if we get, I think it's C or D, what is the maximum height এর কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে তোমার, we check, this is number D. So if we find that D is greater than h is greater than 12 meter, then Vy will be negative, and h is less than 12 meter. Now there is a point. The point is that স্যার h is less than 12 মিটার, স্যার এটা তো স্যার হাইটে যাওয়ার পরেও হইতে পারে, হাইটে যাওয়ার আগেও হইতে পারে। আগেও হতে পারে, হ্যাঁ। তাহলে স্যার স্যার ডিটাও বের করা লাগবে স্যার, ওই যে ডিসটেন্সটা দেওয়ালের মাঝখানে। হ্যাঁ, যে তোমার এটা কি ম্যাক্সিমাম হাইটে যাওয়ার আগে না পরে? তো তাইলে স্যার এই কমপ্লিকেশনস গুলিকে আমরা আরেকভাবে হচ্ছে ডিল করতে পারি। এটা হচ্ছে স্যার Vy equals to Vy naught minus gt, ওই ফর্মুলা ইউজ করি, তাহলে আমাদের আর ওই পাওয়ারটা থাকতেছে না, ওইটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই। So d equals to Vy naught minus gt, Vx naught equals to Vx naught. How we will calculate t? T equals to 2v naught sin theta by g. These all formula are given, you can calculate this. There is a question. বলো, কার কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আচ্ছা, So now the question number D. When it hits, has it passed the highest point on its trajectory? Now how I will understand? এখন কিভাবে বুঝবো? ডি নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলছে যে হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ ট্র্যাজেক্টরি কি পাস করে গেছে কি যায় নাই। স্যার ওই যে করতে হবে স্যার 22 মিটার তো হাইয়েস্ট নাম্বার অফ পয়েন্ট, ওইটার স্যার ওই টি হিসাব করতে হবে স্যার, যে হাইয়েস্ট নাম্বার অফ পয়েন্টে যাইতে কত সময় লাগে, আর 22 মিটারটা স্যার ওই সময় স্যার পার করতে পারে কিনা। যদি স্যার পার করতে পারে তাহলে স্যার পার করছে, স্যার যদি পার করতে না পারে তাহলে স্যার আগে। So what just Reshad said, that we need to calculate the time for traversing 22 meters. So how can we calculate? T equals to x by vx naught, x by vx naught, fine. Yes, So sir. if we see that this is highest, what is that time, ভুলে গেছি এটা কিসের জন্য বের করছি। আচ্ছা, এটাই তো হচ্ছে তোমার এই যে ইয়ের ওই যে তোমার এই 2v naught sin theta, এটাই তো স্যার এটাই তো স্যার এটা তো স্যার পুরো প্রাসের। না না না, এই টিটা কোনটা? এটাই তোমার ইয়ে না যে ও হ্যাঁ 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 পুরো প্রাসের স্যার। হ্যাঁ আর হ্যাঁ, v naught sin yes sir. sorry, this t is for whole plus, so we should write it capital T. Yes sir. Okay, fine. Now this is for highest point. Now if we see that this t মানে এই t যদি হচ্ছে তোমার less than কি হয় স্যার এইটা না না না, wait, আবার স্যার করতে হবে স্যার, মানে
হাফ পয়েন্টের স্যার, ওই যে ভি নট সাইন থিটা বাই 2g স্যার, টি ইজ ইকুয়াল টু 2 ভি নট সাইন 2 ভি নট না, ওটা স্যার ভি নট সাইন থিটা বাই জি। ওই ভি নট সাইন থিটা বাই জি যখন টি স্যার, টি ওই টি পয়েন্টে স্যার ওই হাইয়েস্ট ভ্যালুতে স্যার প্লাসটা আছে, তো 2 ভি নটের জায়গায় স্যার খালি ভি নট সাইন থিটা বাই জি। আর সেইটা যদি স্যার ছোট হয় তাহলে let me do. I have made some mistakes here. Number one, শোনো, যখন প্লাসটা বলটা ওয়ালটাকে হিট করে, তখন এইটা আসলে কিন্তু এরকম একটা মানে তার ওই বলটা ওয়ালটাকে হিট করতে যে তোমার টি ইকুয়ালস টু 2 ভি নট সাইন থিটা বাই জি এই টাইমই লাগবে, এর কোনো গ্যারান্টি নাই। আমরা যে এটা বের করছি, এই টাইমটা বের করছি এখানে, এই টাইমটা এখানে ইউজ করব, এটা রং। সো ফর দিস কোয়েশ্চেন উই নিড টু ফাইন্ড, মানে এটা হচ্ছে তোমার ওই সি নাম্বারই সলভ করার জন্য। সি নাম্বার সলভ করার জন্য আমরা কি করতে পারি, বি অ্যান্ড সি আর কি। তো বি অ্যান্ড সিতে আমরা এই স্কোয়ারের ফর্মুলায় যাব না, আমরা এইটা দিয়েই চেক করব। তো এইটা দিয়ে যেটা চেক করব সেটা হচ্ছে যে vy equals to vy naught minus gt and vx equals to vx naught. Now how can we calculate t? T equals to d by vx naught, and then we will find vy naught g into d by vx naught. ঠিক আছে, তো দেন আমাদের v এর ফর্ম হয়ে যাবে vx i hat plus vy j hat. আচ্ছা, এখন what just Reshad said, we will calculate the time for maximum height, which is tm, which is v naught sin theta by g. We will check this t and this t. If this t is greater than tm, then it has crossed the time. Yes, sir. It has crossed the maximum height. And the direction negative. Yes. And if t is less than tm, then it has not passed the maximum height. এখন আমরা কিন্তু আসলে এখান থেকেও বলতে পারি, এখানে যদি দেখি যে তোমার vy এর কম্পোনেন্ট হচ্ছে পজিটিভ, তার মানে এটা আসলে ম্যাক্সিমাম হাইট এখনো পার করে নাই। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, আর হচ্ছে যদি হচ্ছে তোমার vy টা নেগেটিভ, তাহলে ম্যাক্সিমাম হাইটটা পার করে ফেলছে। ওকে, থ্যাংক ইউ রেশাদ। আমি একটু ইয়ে করে ফেলাইছিলাম, কমপ্লিকেটেড করে ফেলছিলাম জিনিসগুলি। আচ্ছা, ইজ দেয়ার এনি কোয়েশ্চেন?